sono appunto felice e onorato di avere qua Sebern Fisher con noi. Devo dire che credo che un giorno, molto probabilmente, arriveremo a comprendere che Sebern Fisher forse è la più grande esperta nel trattamento del trauma che ci sia oggi in giro. Dico un giorno perché in realtà credo che quello che lei sta facendo sarà compreso pienamente nel giro di qualche tempo da tutti. Quindi sono estremamente orgoglioso e felice di averla qua con noi. E niente, do la parola a Irene Milani, che è la nostra interprete di oggi. Ringrazio, le nostre interpreti sono fantastiche, quindi grazie Irene per essere qua con noi. Thank you very much, Sebern, for being with us. Traduci pure, Irene. I am very happy, and it's an honor to have Sebern Fisher today with us. I think that one day, probably, people are going to understand that Sebern Fisher is actually the greatest expert in the treatment of trauma. And I said one day because I think that we will understand. It will take some time to understand how important her contribution is. So I'm very proud to have her here with us today. And now I'm giving the floor to the translator who's going to translate my word, and I take advantage of the moment to thank our translators who help us understand. Wow, there are some introductions that are hard to follow. That may have been one of them. I am so delighted to be here in these. Well, we sort of run out of adjectives to describe, from challenging times to frightening times, but whatever these times are, they do, in a way, mimic the very conditions of developmental trauma. Ci sono presentazioni dopo le quali è difficile inserirsi, e direi che questa presentazione è una di queste. Per me è un grandissimo piacere essere con voi. Ci sono tanti aggettivi che stiamo usando per descrivere questo momento, no? È un momento di sfida, a volte viene descritto come un momento di minaccia. Ecco, io penso che per molti versi sia un momento che riproduce esattamente il trauma dello sviluppo. The words that I think of in that way are that we are isolated, we are frightened, we feel powerless and helpless, and everything is unpredictable. And these are the conditions that children who live in in the conditions that will create developmental trauma, those are the conditions they live in, even with within their families. We all know this, but these are the conditions they live in. Ci sono parole, no, che sentiamo: l'essere isolato, l'essere molto spaventato, sentirsi impotente, sentirsi senza speranza, o il concetto di imprevedibilità. Ecco, queste sono tutte condizioni che i bambini che vivono in un contesto di trauma dello sviluppo conoscono benissimo, sono le condizioni che si creano all'interno delle loro famiglie. We have all looked at what these histories do to the mind. Some of us have looked at what these conditions do to the soul. And what I want to look at today is what they do, how they impact the development of the brain. And this striking figure here of the snake, or this reptile of whatever origin it is to remind us all that when trauma
when people suffer early childhood trauma, they are driven by the most primitive parts of their brains. And that's what we're going to look at today. Tutti noi abbiamo analizzato, abbiamo visto qual è l'effetto di queste storie sulla mente. Solo alcuni di noi si sono concentrati sull'effetto del trauma, sull'impatto del trauma sull'anima. Quello che andremo a vedere oggi è l'impatto sullo sviluppo cerebrale e l'immagine della slide precedente, quell'immagine del serpente o comunque del rettile, è un'immagine importante perché ci fa capire, ci ricorda che quando una persona subisce un trauma nella prima infanzia, sono le parti più primitive del suo cervello quelle che prendono il controllo. So let's begin with a statement that came out in 2016 from the Association for Child and Adolescent Mental Health. And this was Bessel van der Kolk, whose name I'm sure you know, is one of the most influential people in helping others understand that developmental trauma is different than PTSD in the impacts that it has on the brain in its most vulnerable developmental phases. Iniziamo con un'affermazione del 2016 che è stata affermazione che appartiene all'Associazione per la Salute Mentale di Bambini e Adolescenti, ripresa da Bessel van der Kolk, che credo tutti voi conosciate estremamente bene, che è una delle persone più importanti nell'aver aiutato gli altri a capire che il trauma dello sviluppo è diverso dal disturbo da stress post-traumatico perché ha un impatto sul cervello in un momento, in una fase in cui il cervello è in pieno sviluppo. I'm not going to read it all. You have it, I think, in translation, but the highlighted parts I want to read to you. Research on people with histories of caregiver abuse and neglect consistently demonstrates problems with concentration, anger, panic, depression, food intake, drugs, and sleep, as well as decreased heart rate variability, higher levels of stress hormones, and reduced or impaired immune response. The relationship between documented brain changes and psychopathology is complex. And I agree that it's complex, but we're going to be trying to penetrate that complexity to understand it a little bit more. And that's where I think a good deal of the research is going. But also add a little bit more, approaching their problems, developmentally traumatized people, approaching their problems from a framework of memories of discrete traumatic events, ignores the fact that the damage affects the brain's neural circuitry and goes well beyond dealing with discrete painful events. Our great challenge is to learn to utilize the brain's neuroplasticity to reorganize defective brain circuits. And that's what we're going to be taking on in this webinar. Non leggo tutto perché avete le slide tradotte, mi concentro sulle parti evidenziate. Quindi le ricerche che coinvolgono persone che hanno subito un trauma nell'ambito del caregiving, quindi da parte del caregiver o che sono state trascurate, dimostrano che queste persone hanno problemi con la concentrazione, con la rabbia,
con il panico, con la depressione, con l'assunzione di cibo, di sostanze, problemi nel sonno e una variabilità del ritmo cardiaco inferiore. Oltre a livelli di ormoni dello stress più alti. I'm sorry, Sebern, I need the slide. Thank you. Livelli più alti di ormoni dello stress e una risposta immunitaria di efficacia ridotta oppure compromessa. La relazione tra cambiamenti cerebrali accertati e psicopatologia è complessa, io sono d'accordo sul definirla complessa. Avere un approccio ai problemi delle persone traumatizzate nell'ambito familiare, partendo da un quadro di ricordi di singoli eventi traumatici, significa ignorare il fatto che i danni coinvolgono tutti i circuiti neurali del cervello e che il dramma va ben oltre l'affrontare i singoli eventi dolorosi. Quindi la sfida è imparare a usare la neuroplasticità del cervello per riorganizzare i circuiti cerebrali difettosi. E effettivamente è questo che la ricerca sta cercando di fare, sta cercando di capire meglio, ed è su questo che ci concentreremo in questo webinar. Thank you. Okay, so developmental trauma, we first want to make this as a distinction in the way that that the child and adolescent mental health people were trying to do, to say that this is a different animal or different problem than post-traumatic stress disorder. There could be an interesting discussion about that, but we won't have that right now. So developmental trauma is, the precursors for developmental trauma are neglect, by which I mean turning away, or the mother's primary preoccupation with something other than her infant. As Winnicott said, the conditions of early parenting require a kind of maternal, what he called a maternal psychosis, a situation in which the mother's attention is on her infant. La prima pietra, diciamo, miliare è che il trauma dello sviluppo è qualcosa di distinto e per esempio va distinto dal PTSD. E il trauma dello sviluppo ovviamente riguarda bambini e adolescenti. La distinzione tra trauma dello sviluppo e PTSD per molto tempo, ma non è quello su cui ci concentreremo oggi. Quando parlo di trauma dello sviluppo, parlo di un trauma che ha dei precursori. Uno di questi precursori è la trascuratezza. Quando dico trascuratezza indico il voltarsi dall'altra parte o il fatto che la preoccupazione primaria della madre non sia il bambino. È proprio Winnicott che ci dà questa definizione, cioè una madre che non ha il figlio come preoccupazione primaria. So neglect is an area that we can think of as a kind of institutional neglect, a baby left in a crib for days or not fed. But there are subtler, more nuanced kinds of neglect that can go on. And what I call that often is in-home orphaning. The infant's need for attunement, for eye contact, for holding, for the repair of misattunements, that is just, we know that, how important that is. We've known that psychologically. And now we're going to be looking at what it does to the brain when that doesn't happen.
And just to say, there are many moments each day that require this kind of soothing. These interactions are essential to organize the infant's central nervous system. That's what CNS means, central nervous system. Provide positive feedback for the mother in return. So this is a dyadic organization, and optimally in optimal situations, they organize each other. Ci sono varie tipologie, direi, di trascuratezza. Una è quella che potremmo definire istituzionale, un bambino lasciato per giorni nella culla, che magari non riceve, oltre a non ricevere nessuna attenzione, non viene neanche nutrito. Ma ci sono anche delle sfumature. Una sfumatura che individuo è quella dell'orfano in famiglia. Intendo per esempio un bambino di cui non vengono soddisfatti alcuni bisogni fondamentali. Un bambino ha bisogno di sintonizzazione, ha bisogno di contatto visivo, ha bisogno di essere tenuto in braccio, ha bisogno che vengano riparati i momenti in cui non vi è sintonizzazione. Noi da tempo sappiamo che psicologicamente queste cose sono molto importanti. Quello che vedremo oggi è qual è l'effetto della mancanza della soddisfazione di questi bisogni sullo sviluppo del cervello. Anche perché queste interazioni sono estremamente importanti per il sistema nervoso centrale. Inoltre, da queste interazioni arriva anche un feedback positivo nei confronti della madre, quindi è un'organizzazione che potremmo definire diadica e idealmente quello che dovrebbe succedere è che madre e figlio si organizzano e si regolano a vicenda. Children also experience abuse. Emotional abuse is being seen increasingly as damaging as physical and sexual abuse. So threats, harsh discipline, humiliation are all problems of abuse. Assault is obviously a big issue and impacts the body and the brain. All of these problems impact the body and the brain. They're not really different. Assault we think of as sexual, physical, and there is an element that is discernible about whether there was an sadism in the assault. And when there has been sadism, there's likely to be even more difficulty, particularly in the therapy. But again, I just want to note that and say that these kinds of assaults can be delivered in very different ways. And if there is an element of sadism, it's just harder on the therapeutic relationship later. Sappiamo che ci sono bambini che subiscono un abuso emotivo che ormai sappiamo essere tanto difficile, con conseguenze tanto gravi quanto gli altri tipi di abusi. E quando parlo di abuso emotivo intendo bambini che subiscono minacce o una disciplina estremamente severa, o bambini che subiscono umiliazioni. Poi ovviamente sappiamo esserci il problema terribile delle aggressioni e l'aggressione, come del resto tutti gli altri tipi di trauma dello sviluppo, ha un impatto sia sul corpo che sul cervello, e l'aggressione può avere la forma di un'aggressione sessuale, di un'aggressione fisica e non mi soffermo troppo, ma capita che ci sia un elemento di sadismo nelle aggressioni. Ecco, laddove effettivamente sia così, voglio solo dire che può darsi che le difficoltà successivamente in terapia siano più macroscopiche. Quindi sappiamo
che appunto il trauma può assumere tante forme, però senza stare ad addentrare nei particolari, volevo sottolineare questo, cioè che laddove il trauma sia caratterizzato da sadismo, ci potranno essere difficoltà più consistenti nella terapia. Primary insecurity, which is, I think, what a lot of people are now dealing with in more terribly, with insecurity around food and shelter, clothing, so the basic needs getting met, and having the parents present. All of those I'm clustering under the notion of primary insecurity, which adds to the problem. It may in and of itself not be traumatizing, but it adds the element that we were just talking about, that the whole world, even that beyond the house, is there's nothing that you can depend on. All of this, as we will see, and you probably already know, that you've signed on to the webinar, has a major impact on the developing brain and the nervous system, and ultimately renders people as motherless. And I'll talk about that in just a second. Un altro punto è quello che definisco l'insicurezza primaria. Insicurezza primaria che direi molte persone in questo momento stanno vivendo anche in maniera molto, molto dura, e quando parlo di insicurezza primaria mi riferisco all'insicurezza legata al fatto di avere cibo, al fatto di avere un riparo, al fatto di avere dei vestiti, quindi quelli che definiamo bisogni fondamentali. Io inserisco nell'insicurezza primaria anche l'insicurezza relativa alla presenza dei genitori. Tutte queste cose potrebbero non essere traumatizzanti in sé, ma vanno ad aggiungersi a un quadro che è il quadro del trauma dello sviluppo, perché vanno a rafforzare la sensazione del bambino di non avere, del fatto che non ci sia niente da cui può dipendere. Sappiamo che tutto questo ha un impatto molto forte sul cervello, sul sistema nervoso centrale, che sono in via di sviluppo, e lasciano la sensazione che la madre non ci sia, quindi questa sensazione di assenza della madre. When Norton asked me to write this book, I started to think deeply about what connected my patients. What was the common factor in the experience of early childhood trauma and neglect? And although they had very different stories, very different severity of conditions, one thing was clear, was that they all felt that they had no mother, or their mother was so impaired that they had no internalized relationship to the mother. So the focus of a lot of my writing has been on that felt sense of motherlessness, and what you'll see very soon is how that manifests in the brain. I'm sorry, the person that you mentioned who asked you to write the book is called Norman, am I correct? Oh, Norton. Norton is the publisher. Norton is the publisher, Yeah. okay, I'm sorry. It's okay. Quindi quando mi è stato chiesto dalla mia casa editrice Northern di scrivere il libro, mi sono interrogata a lungo su quali fossero i fattori comuni al trauma nella prima infanzia, e
ho riunito tante storie, anche con, diciamo, livelli di gravità diversi, ma se dovessi trovare un elemento comune a tutte, è proprio questa sensazione che la madre non ci sia, questa sensazione di assenza della madre, o comunque la mancanza di interiorizzazione della relazione con la madre. Ecco perché ho iniziato a lavorare molto sul felt sense dell'assenza della madre. Neuroscience research is showing us that early developmental trauma, early childhood abuse and neglect impact every major system in the human brain, from the brainstem to the cortex, and from the sense of balance to the sense of self. So there is not one part of functioning that is unspared when you look at the brain of people who have had these histories. This is very important for us to understand. It is a disorder of faulty circuits. I'll get to a little bit more about what that means in a minute, and impaired brain structures. It is not primarily, or at least not first, behavioral, emotional, or mental. It is not a memory disorder. It's a brain disorder. And that is what takes us to having to work with the brain. Le ricerche nell'ambito delle neuroscienze ci dicono che il trauma dello sviluppo e l'abuso e la trascuratezza nell'infanzia hanno un impatto su tutti i sistemi principali del cervello, il che vuol dire dal tronco encefalico fino alla corteccia, il che vuol dire che vanno a impattare sul senso dell'equilibrio e sul senso del sé. E veramente non c'è niente che sfugga a questo impatto. Ecco perché parliamo di un disturbo relativo a circuiti difettosi, cosa su cui tornerò in seguito, e su tutte le strutture del cervello. Quindi non è un disturbo che nasce come comportamentale o un disturbo mentale o un disturbo della memoria, ma anzi si tratta di un disturbo che riguarda il cervello nella sua interezza. The gift of good enough mothering, again, borrowing from Winnicott, the gift of good enough mothering is the capacity for affect regulation. Well, I'll be mentioning Shore again, but those of you who have read Alan Shore are aware of his work, his very important synthesis of research and theory. Really, what he says is that the self comes from the sense of self, and the sense of other arises when there is the capacity for affect regulation. So bad enough caretaking leaves the child and the adult they will become, our patients sometimes, it leaves them feeling motherless because they have no capacity for self-regulation. These two things are the same. They are afraid. Actually, may be more accurate to say they live in states of terror, which can be easily triggered. They live in states of shame, and they often are quite angry. Sempre prendendo in prestito le parole di Winnicott, il dono di una relazione materna che sia sufficientemente buona è la capacità di regolazione delle emozioni. E il lavoro di Alan Shore, fondamentale per quello che andremo a dire in questo webinar, ci dice che il senso di sé
emerge proprio grazie alla regolazione delle emozioni. Quindi per contrasto invece una relazione di cura che sia insufficientemente buona fa sì che il bambino e l'adulto che diverrà, quindi forse il nostro paziente, si senta senza madre. E questo fa sì che diventi impossibile la regolazione delle emozioni. Io direi che il sentirsi senza madre e l'impossibilità di regolare le emozioni di fatto siano due facce della stessa medaglia. E il bambino quindi vive in uno stato di grande paura, anche se forse è più esatto dire che vive in uno stato di terrore che può essere scatenato molto facilmente e prova tantissima vergogna e di solito anche rabbia. So, in the aftermath of developmental trauma, there are somewhat predictable effects. Emotional regulation is impaired. Dissociation, depersonalization, and derealization, which are really aspects of each other, are very common. And they are directly related to disorganization in the brain. Both of these are, all of these are. Executive function, judgment, and the ability to inhibit impulses, that's also impaired. Behavioral control is very difficult to maintain. Cognitive development and learning are significantly impacted. Right hemisphere learning disabilities are common, and reading disorders are less connected directly to trauma, but right hemisphere, which is the part of the brain that develops in early childhood, right hemisphere learning disabilities are rampant. And the right hemisphere is also the part of the brain that is responsible primarily for affect regulation. Gli effetti, diciamo, del trauma dello sviluppo sono in certa misura prevedibili. Per esempio la compromissione della regolazione delle emozioni, la dissociazione, depersonalizzazione e derealizzazione, tutte forme legate alla disorganizzazione del cervello. La funzione esecutiva, quindi la capacità di giudizio e la capacità di inibire gli impulsi. Il controllo del comportamento che diventa molto difficile, lo sviluppo cognitivo e anche la capacità di apprendimento. In questo in particolare le disabilità di apprendimento legate all'emisfero destro. Quindi per esempio tutto ciò che attiene alla lettura è subisce meno l'impatto del trauma dello sviluppo, perché l'emisfero destro si sviluppa proprio nel momento concomitante con il trauma. Peraltro l'emisfero destro è particolarmente coinvolto anche nella regolazione delle emozioni. Capacities for relationships are impaired, and relationships typically focus on getting early needs met. And this is what we find in the therapy relationship. But this is also lived out in all relationships to some degree. Sexual function is affected, and you can see both hypo and hypersexuality common. Another temporal lobe phenomenon, which is a temporal lobe phenomenon, this part of the brain, is also hyper-religiality can occur when the temporal lobes are not regulated. There's impaired immune responses. There's inflammation and a much higher risk of disease. All across the board, heart disease, cancer, diabetes, autoimmune diseases, all much more common in people with
developmental trauma histories. Pain perception is typically muted. People have, if they live under these conditions, they tend to develop a high pain threshold, but they also can have a very high reactivity to pain. One of the things that I will ask in my early conversations with a new patient is how they respond to stubbing their toe. If they say, well, they just cry, or they go to their mother, or they, just walk the pain off or whatever. But what tends to distinguish the people who have these histories is that they'll be mad at someone for having stubbed their toe, even though they are the ones who stubbed their toe. So it's an important thing. I mean, it's a question that I've begun to ask to get a clearer profile of people with these histories. And we can begin to understand all of this when we look at the patterns of firing in these brains. And I want you to, as we go through this, what I'd like you all to be thinking about, because this part is all pretty known to you, but as we go through this, to be thinking about your trauma patient, or perhaps even your own history of trauma, to see how this starts to fit in a fundamental piece, and how it changes how we are, how we treat, what the implications of treatment, just the stigma that is attached to people who have suffered these histories, when we understand that the problem is in the brain. Un altro punto fortemente colpito è la capacità di sviluppare relazioni, che si concentra per queste persone sulla soddisfazione dei bisogni immediati, e questo riguarda anche la relazione terapeutica, ma in generale, ecco, lo possiamo allargare a tutte le relazioni. La funzione sessuale, quindi osserveremo una iposessualità o ipersessualità, entrambe collegate a un coinvolgimento dei lobi temporali. Inoltre, una delle conseguenze del trauma dello sviluppo è un rischio più elevato associato a praticamente tutti i tipi di malattie, dalle malattie cardiovascolari al diabete, al cancro, alle malattie autoimmuni. E un altro punto importante è la percezione del dolore, che di solito è, diremmo, silenziata, quindi con una soglia del dolore molto alta, ma che a volte si accompagna anche da un'elevata reattività al dolore. Una domanda che io ho iniziato a fare ai miei nuovi pazienti è come reagivano se per esempio sbattevano le dita dei piedi, l'alluce del piede, e c'è chi magari mi rispondeva che reagiva piangendo, chi diceva mi faceva una passeggiata per far passare il dolore, però la caratteristica comune è che c'era sempre rabbia nei confronti di un'altra persona, nonostante magari avessero fatto, ecco, tutto da soli. Quindi ho iniziato a usarla come indicatore, la risposta a questa domanda, ed è per questo che ho iniziato a porla. Ecco, vedendo tutti questi elementi, possiamo iniziare a capire e a guardare quali sono i pattern che si attivano nei cervelli di queste persone. E quello che cercheremo, che vedremo nel corso di questo webinar, è che se noi appunto adottiamo questa prospettiva, vedrete che inizierete a guardare per certi versi, con occhi diversi, ai vostri pazienti o a voi stessi, alla vostra storia del trauma.
perché se noi prendiamo in considerazione tutto ciò, allora non solo cambia l'approccio di trattamento, ma va anche a stemperarsi lo stigma sociale che c'è nei confronti di persone che hanno storie di questo tipo, se capiamo che c'è appunto un impatto fortissimo sul loro cervello. Okay, so what we are going to be looking at is the traumatized brain. And I want to speak just a little bit about faulty circuits. Faulty circuits was the title of an article in Scientific American here in the States in 2010. And it was followed by a TED Talk that you can find on the internet in 2013. And this article and this term, faulty circuits, comes from Thomas Insel, who was at that point the director of the National Institute of Mental Health. Vorrei adesso andare a parlare del cervello traumatizzato e di quelli che sono stati definiti circuiti difettosi. Circuiti difettosi è stato il titolo di un articolo uscito su una rivista scientifica qua negli Stati Uniti nel 2010 e seguito poi, cui ha fatto seguito nel 2013 un TED Talk tenuto proprio da Thomas Insel, che è anche autore della definizione circuiti difettosi, che era al momento del TED Talk il direttore dell'NIMH, che è l'istituzione nazionale statunitense per la salute mentale. So what he was essentially saying was that, and he's no longer at NIMH, but what he was essentially saying was that we may have been thinking about mental illness incorrectly. That it was if it were in fact a chemical problem, or in essence, fundamentally a relational problem, then the therapies that we were already using of medications and psychotherapies, CBT, relational, other kinds of therapies, all are 117 different kinds of therapies, would have yielded better results in terms of one particular metric, which is suicide. Quello che dice nell'articolo Thomas Insel è che probabilmente il nostro proprio paradigma, la maniera in cui pensavamo soprattutto alla salute mentale aveva qualcosa che non andava. Perché? Perché il fatto di vederlo da una prospettiva essenzialmente chimica e relazionale in realtà lasciava una problematica. Perché se così fosse stato, allora tutti i vari approcci terapeutici che sappiamo essere tantissimi nella psicoterapia, dalla TCC alla psicoterapia relazionale, uniti a anche terapie farmacologiche, avrebbero dato risultati migliori, in particolare su un parametro ovviamente importantissimo, che è il parametro del suicidio. So the suicide rate in the United States, which is what he was referring to, is up 28 to 30% in the last 20 years. And of course, we are very concerned that those rates are going to be even higher as a result of this pandemic. We don't know that for sure, but that's the concern. And so his talk on 2013 is on the human connectome
He said, so let's change the paradigm and let's look at the brain, the problems primarily in the brain and primarily in the way it connects in that it's not making certain connections that it needs to make to organize itself. Il tasso, i dati a cui faceva riferimento Insel quando parla del tasso di suicidi erano dati allarmanti, perché parlava di un aumento tra il 28 e il 30% del tasso di suicidi nell'arco di 20 anni. Peraltro ad oggi la preoccupazione è altissima perché temiamo, non ne siamo certi, ma temiamo che ci possa essere un ulteriore aumento in ragione della situazione di pandemia che stiamo vivendo. Comunque nel 2013 in questo discorso Insel dice che abbiamo necessità di cambiare proprio il paradigma e concentrarci sui problemi del cervello e su come il cervello si connette, in particolare sul fatto che il cervello non riesce a fare determinate connessioni. It was also at this time, around 2013, that came out, and the NIMH stopped receiving any proposals on specific diagnoses. So they changed their focus to looking at common. Il focus è andare a cercare fattori comuni relativi al trauma, e un indicatore che diventa un po' il centro del dilemma sono i circuiti della paura nel cervello. Okay, so this is this flashback. Conditions under which this is a PET scan that was done in a research protocol with Bessel, van der Kolk, and colleagues in 1996. And what they were looking for is what happened with the brain when there was a flashback. And what you're seeing here is it's reversed. This should be all of this activity here. It's actually on the right side of the brain. The right limbic area is the whole activity of the brain has become focused on the fear centers of the brain. And with one exception, it shows up in the visual cortex if it's a flashback components. Allora, quello che vedete in questo slide è e il protocollo di ricerca che del 96 è il protocollo usato da van der Kolk e i suoi colleghi, e ci mostra appunto cosa succede nel cervello in presenza di un flashback. Preciso che la slide è rigirata, quindi quello che vedete a destra è in realtà a sinistra e viceversa. Vediamo che nella zona, nell'area limbica, si concentra l'attività del cervello relativa ai centri della paura. E c'è un coinvolgimento poi della corteccia visiva nei casi in cui il flashback ha anche degli elementi. So they are right here, limbic and sublimbic events that completely deactivate the verbal and reasoning capacities of the brain, which are, in most vast majority of people, located primarily in the left hemisphere. There's nothing that is so lateralized, but primarily in the left hemisphere. And when people are in the throes of such an event,
there's no meaning that can be made. It is entirely fear. Any of you who have been with somebody who's had a flashback will having a flashback, or if you've had one yourself, there is a postural element to it. There is the back is arched, their eyes can roll back in their head, and afterwards there's a confusion and exhaustion, and it takes a while to come back into the present day reality. They have been taken over by a major event in the brain, and I talk about this, and that these brains are event-prone brains. They look very much like seizures. They are, they may or may not be. This would be a semantic issue more than an actual issue. There's some major takeover of this brain. So that's what we're seeing in flashback. I flashback sono degli episodi che coinvolgono l'emisfero destro nell'area limbica e sublimbica, come vedremo dopo, in cui è completamente disattivata la capacità verbale e di ragionamento, che nella maggior parte delle persone si localizzano principalmente nell'emisfero sinistro. Ora, senza voler diciamo dire che tutto è così frazionato fra i due emisferi, però possiamo dire principalmente. Questo fa sì che per la persona diventi impossibile trovare e creare un significato. La postura è abbastanza tipica. Chi di voi ha visto una persona appunto che aveva un flashback mentre era davanti a voi, oppure chi gli ha, se qualcuno di voi lo ha vissuto, ha avuto modo poi di appunto di avere qualcuno che osservava, vi sarà stato riportato di posizioni tipiche, per esempio la schiena inarcata, gli occhi che si ribaltano, e nel momento successivo al flashback di solito c'è una sensazione di grandissima stanchezza per la persona e ci vuole un po' di tempo per tornare alla realtà. In alcuni casi gli episodi sono molto simili a delle convulsioni come manifestazione somatica. Ciò che accade è che il cervello è come completamente preso ostaggio da questo episodio. That's the worst of it in a way. I mean, that's where the brain has completely lost control of itself. And it has done this because of how overwhelmed it is by fear. This is a study that was done in Australia. The lead researcher here was Sandy McFarland. And I'm not going to go into this in any detail because it takes us too much into the weeds. But what you are seeing here is what's called event-related potential. So there's a stimuli. I don't know, are you seeing my pointer? Is my pointer? Yes. A little bit, okay. There's a stimuli yeah. Now I say maybe I can tell people to focus on your pointer so that they're going to follow you while you do that. Okay. You want? Go ahead. Adesso magari se riuscite seguite la freccetta nera che adesso fa vedere una cosa. So what you're seeing is that at the beginning of this is a stimuli, and there's the brain's response to it, and it's organized. These are different areas of the brain. They're organized. There's a recognition of here's the first conscious recognition. This is N200, or the first recognition in the nervous system. And the first conscious recognition is P300. This is 300 milliseconds
after the event. So this is in people without histories of trauma. And when look at the difference, and these are vets that he is looking at, people who've had traumatic experiences in war and who are suffering PTSD. I just lost my pointer. Here we go. And you just see how different it is. It's a Rorschach, really, of what fear does to the human brain. La parte peggiore quindi è che il cervello perde il controllo di se stesso perché è troppo sopraffatto dalla paura. In questa slide vedete ciò che è emerso da uno studio condotto in Australia, il leader del team di ricerca era McFarlane, e non voglio scendere troppo nei dettagli, però nella slide di sinistra, quindi vediamo il risultato per le persone che non avevano subito traumi, e vedete che c'è uno stimolo iniziale, poi c'è la risposta del cervello, il coinvolgimento delle aree cerebrali e poi il riconoscimento dello stimolo. Ed è un riconoscimento consapevole e si arriva alla consapevolezza nell'arco di circa 300 millisecondi. Nel risultato invece di destra abbiamo il risultato per veterani di guerra con sindrome post-traumatica, con disturbo post-traumatico, e vedete che la risposta è completamente diversa e il riconoscimento consapevole, il coinvolgimento del cervello è diverso e il riconoscimento consapevole tarda, e questo è l'effetto della paura. The brain depends on organization and timing, and this shows what trauma does. And this isn't necessarily developmental trauma, but this is a study of trauma in adulthood. Il cervello dipende dall'organizzazione e dai tempi, dall'organizzazione del tempo. Ecco, questa slide mostra gli effetti del trauma, non necessariamente trauma dello sviluppo, ma effetto del trauma da adulti in questo caso. So just to follow up on that, in neuroscience, everything is a little unclear, but the positive rise up in this is the N200, and then the P300 is the big response, which shows conscious registration. So an organized response throughout the brain and the identification of the stimuli is seen in the control. So they very quickly gain an understanding of what the stimuli is, versus the PTSD group, which has disorganized reactivity without clear, well-organized representation or understanding of what the stimulus was. So what we can imagine, anyway, is that a door slams, and the first group recognizes that as a slamming door very quickly. They orient to it, but they understand it very quickly as a door that's slammed. They might even startle, but they know what it was. With PTSD, they can't distinguish the door slamming from the IED, the improvised explosive device that's just blown up in their memory, or the rage in their father's voice. Sappiamo che nelle neuroscienze non sempre tutto è chiaro, però ecco, i due dati a cui facevo riferimento prima sono l'N200, cioè la registrazione non consapevole dello stimolo, che in questo caso era stata una porta che sbatteva, e il P300, cioè la prima registrazione consapevole, cioè il momento in cui la persona acquisisce comprensione di cosa è successo, cioè che lo stimolo che l'ha spaventato
senso era una porta che sbatteva. E questo nel caso del gruppo non con PTSD avviene abbastanza velocemente. Mentre invece da parte del gruppo con PTSD c'è una reattività disorganizzata e non c'è una comprensione chiara dello stimolo, quindi non c'è una comprensione chiara del fatto che una porta ha sbattuto, cosa che invece nel primo gruppo avveniva abbastanza velocemente. Dunque, nel secondo gruppo, il gruppo con PTSD, di fatto vi è impossibilità di distinguere una porta che sbatte dalla rabbia nella voce del padre o dal disturbo IED del padre. Okay, so we're going to just take a look now at the connectivity networks that relate to what you just saw, and how different it is for people with trauma and without. And this is just these are called in the brain the intrinsic connectivity networks, or ICN. And that's our brains are not that colorful. I kind of wish they were. You wouldn't see all these beautiful colors, but they are dyed to show different intrinsic networks. For every one of the networks that you can discern here, there are a million that you can't. So the brain is very complexly wired together to communicate with itself, to provide its own regulation. So we can stand up and have coffee and go to work and live our lives. These are the networks that are so impaired, and the big networks, which we'll talk about, are the ones that are impaired in specific ways in developmental trauma. Passiamo adesso alle reti e network di connettività nel cervello, che vengono definiti anche network di connettività intrinseci. Ora, questa immagine è molto, molto bella. Sappiamo che il cervello non è così colorato. L'uso dei colori qua serve a distinguere vari network di connettività. Voglio sottolineare che per un network che vediamo ce ne sono milioni che in questa foto non vediamo. Quindi il cervello è proprio programmato e organizzato per comunicare, per avere una rete di comunicazione interna ad esso e quindi per regolarsi. Ed è questo che fa sì che noi possiamo bere un caffè e lavorare e vivere la nostra vita. E sono proprio queste reti ad essere seriamente e gravemente impattate dal trauma. This image is called a diffusion tensor image, and it can be pulled out of fMRI data. So just so you know where that comes from. Giusto perché sappiate da dove viene, questa immagine si ottiene con un tensore di immagine. Sono dati che arrivano da una risonanza magnetica funzionale. So there are the three major networks that have been identified to date. Well, they are the three major networks. They present themselves. They are the default mode network, and we're going to spend most of our time looking at the salience network and the central executive network. As you can see on this slide, when the central executive network is activated, which is hopefully happening for most of you now, that you are paying attention to what I'm saying, and that my central executive network is activated because we're on task.
And at the moment that we go off task, the default mode network is what you see. It's not, it was originally called the resting state network, but there's really no rest for the brain. It's just different. And it has major implications for us and our understanding of trauma. So, but when the central executive network or the CEN is on, the default mode network or the DMN is off. But the salience network, what's going on here? Is it of meaning? Do I need to pay attention? Is always at play. As one person said, when he sleeps, he screens out, the salience network screens out the traffic noise outside of his house, but it won't screen out a creaking floorboard. It will alert him and he will wake up. Passiamo ai tre network principali. Il primo è il Default Mode Network, di cui parleremo moltissimo nel corso di questo webinar, e poi abbiamo la rete di salienza e la rete centrale esecutiva. Quando la rete centrale esecutiva è attivata, come spero lo sia per tutti voi adesso che mi state ascoltando, sicuramente la mia è attiva. Perché? Perché sono concentrata su un compito, su qualcosa da svolgere, quindi appunto è attiva. Mentre invece significa che il Default Mode Network, che era precedentemente chiamato rete dello stato di riposo, non è attivo, quindi c'è un'alternanza. Non si